Shukran mtazamaji kwa kuendelea kuitegea KBC Channel 1 na karibu kwenye Darubini. Jina langu ni Onyancha. Mtangazaji wetu wa ishara hii leo ni Lensa Odingo, lakini kwanza tupate vidokezo. wa Kenya kuanza kutoza ushuru wa nyumba baada ya Rais William Ruto kuidhinisha kuwa sheria mswada wa nyumba za gharama nafuu. Shughuli za masomo katika chuo kikuu cha Kenyatta zasitishwa kwa siku 3 kufuatia ajali iliyosababisha vifo vya wanafunzi 11. I want to confirm to Kenyans that our referral hospitals are working. Those who had clinics, please ensure you come and attend your clinics. Na shinikizo zatolewa kwa serikali kudhibiti mgomo wa madaktari unaoendelea, huku waziri wa afya Susan Nakhumicha akisisitiza huduma kwenye hospitali za matibabu maalum hazijaathiriwa. Andamana nasi mtazamaji hadi tamati. Rais William Ruto anasema utekelezaji wa mpango wa nyumba za gharama nafuu utageuza maisha ya Wakenya wa kipato cha chini kupitia kubuni nafasi za ajira, kutoa makazi bora na kupunguza ugawaji wa ardhi inayotumika kwa kilimo. Akiongea katika ikulu ya Rais jijini Nairobi baada ya kuidhinisha mswada wa nyumba za gharama nafuu kuwa sheria, Rais Ruto alisifia bunge la taifa na lile la seneti kwa kujizatiti kupitisha mswada huu. Sheria ya nyumba za gharama nafuu inatoa mwongozo wa ukusanyaji wa ushuru wa nyumba na utekelezaji wa mpango wa nyumba hizo za gharama nafuu. Rais Ruto alisema mpango huo utawezesha familia nyingi humu nchini kuishi kwenye makazi stahiki. This is public resources. Kenyans are committing their money through the levy for this program, for the dignity of other Kenyans, so that other Kenyans can have a job, so that we can have decent housing, so that we can eradicate slums, so that we can increase the number of homeowners in Kenya. Providing shelter to all Kenyans is a constitutional provision. Providing water to all Kenyans is a constitutional provision. One more round of applause, please. Rais Ruto aliyeandamana na wafanyikazi wa sekta mbalimbali alikuwa mwingi wa matumaini kwamba sheria hiyo italeta mageuzi katika sekta ya ujenzi. Sheria hiyo itahakikisha kwamba bidhaa zitakazotumika katika ujenzi wa nyumba hizo ni zile zinazotengenezwa humu nchini, huku wafanyikazi wakiwa wenyeji wa jamii husika. By the time the balance of 48,000 units is put in place, Your Excellency, we should be having close to 300,000 young men and women working at our sites. Serikali ina matumaini kwamba utekelezaji wa sheria hiyo iliyoangaziwa na mahakama wakati ilipoamuru kwamba mswada wa hapo awali ulikiuka katiba. Kuna watu walikuwa wamewachwa nje, hawakuwa wanalipa hii sasa pesa imeongezeka zaidi. So tunashukuru mahakama wametusaidia kutuongezea pesa ya affordable housing. When this program ran into problems from our critics and we had challenges before the courts of law, and you did indicate to us that we must have respect for the rule of law, constitutionalism, and independent institutions. And that is why, Your Excellency, under your guidance, you decided we do the right thing by aligning the law and conform to what the courts wanted. Fedha za hazina hiyo zitasimamiwa na bodi ambayo bado haijabuniwa. Asasi nyingine zitakazoshirikishwa katika utekelezaji wa mpango huo ni pamoja na Wizara ya Nyumba, Shirika la Kitaifa la Nyumba, serikali za kaunti na mashirika ya kibinafsi yatakayoidhinishwa na bodi ya nyumba za gharama nafuu. Baada ya kusaini mswada wa nyumba za bei nafuu kuwa sheria, Rais William Ruto sasa anatarajiwa kunda bodi ambayo itasimamia fedha hizo. Na Darubini katika ikulu ya Nairobi. Na serikali inahimizwa kudhibiti mgomo unaoendelea wa madaktari baada ya vyama vingine vya wahudumu wa afya kutishia kujiunga na mgomo huo. Vyama vya wahudumu hao vinasema wanachama wao wana malalamishi sawia na yale yanayoibuliwa na chama cha madaktari na wataalamu wa meno humu nchini, kama vile marekebisho ya mkataba wa pamoja wa makubaliano wa mwaka 2017 na kuajiriwa kwa madaktari, miongoni mwa masuala mengine. Haya yanajiri huku waziri wa afya Susan Nakhumicha akisisitiza kuwa mgomo huo haujaathiri huduma katika hospitali za matibabu maalum.
Siku ya 6 ya mgomo wa madaktari kote nchini. Katika hospitali ya kaunti ya Kakamega, wagonjwa wamelazimika kutafuta huduma za matibabu katika hospitali za kibinafsi baada ya baadhi ya huduma kulemazwa. Tumebeba hapa watu wakilalamika sana ukisema ya kwamba wanakuja asubuhi matibabu hawapati. Hata nilibeba kwa mama mmoja nikimpeleka maternity, nilifika tu hivi soja akafunga kiti akasema ya kwamba hakuna mtu mwenye atamshughulikia. Daktari wanakusaidia hakuna. Nimengoja kutoka saa moja na ingia hapa. Na huenda mambo yakawa mabaya zaidi iwapo vyama vingine vya hudumu katika sekta ya afya vitatimiza vitisho vyake vya kujiunga na mgomo huo ulioanzishwa na chama cha madaktari na madaktari wa meno humu nchini. And we are standing strong, just like the way chairman has said, 14 days are elapsing. All public health facilities will be a no-go zone for each and every person. Sisi tumesema tunataka kusimama pamoja, kwa sababu ukiona cha mwenzako kinanyolewa chako utie maji, kwa sababu hatuwezi simama kando. Wakiongea na wanahabari katika majengo ya bunge baada ya kukutana na kamati ya bunge ya kupokea malalamiko yao, maafisa wa chama hicho walisema baadhi ya sababu zilizosababisha madaktari kugoma ni kutotekelezwa kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja wa mwaka 2017 ambao pia unawaathiri. When you're talking about interns, it must be noted that it's not about the clinical cadres alone. It's also about the other cadres who also need to be listed amongst the interns that are supposed to be presented for pay at the Ministry of Health. Tumefanya negotiation ya CBA kwa miaka karibu tangia mwaka wa 2017 mpaka leo hii haijaweza kutamatishwa. Tunaenda tukikaribia kumaliza tena tunaanza upya. Hata hivyo, akiongea baada ya ziara katika hospitali mbalimbali za matibabu maalum jijini Nairobi, waziri wa afya Susan Nakumicha alisisitiza kuwa huduma za matibabu bado zinaendelea kutolewa katika hospitali hizo, huku huduma chache zikitolewa katika vituo vingine vya afya ya umma. I want to confirm to Kenyans that our referral hospitals are working. Those who had clinics, please ensure you come and attend your clinics, because if you do not come and attend your clinics and you continue staying at home, you may worsen your situation. I heard them saying that it's only doctors who are out and the facilities are running as usual, which is actually not true, because what the services that the doctors deliver to Kenyans, clinic officers cannot deliver, nurses cannot deliver, everybody have their part. Haya yanajiri huku mazungumzo ya maridhiano kuhusu mgomo huo wa madaktari yakiendelea katika wizara ya leba. Kasi cha Namasha, Darubini. Na shughuli za masomo katika chuo kikuu cha Kenyatta zimesitishwa kwa muda wa siku 3 zijazo kufuatia ajali ya barabarani ya jana iliyohusisha basi la chuo hicho na kusababisha kifo cha wanafunzi 11. Wasimamizi wa chuo hicho kikuu wanasema hatua hiyo ni kwa heshima ya marehemu. Wakati huo huo, zaidi ya wanafunzi 20 na waathiriwa waliojeruhiwa vibaya walisafirishwa leo kwa ndege hadi Nairobi kwa matibabu maalum. Walijeruhiwa lakini wamebahatika kuwa hai. Wanafunzi na waathiriwa walionusurika kwenye ajali mbaya jana huko Maungu wanasimulia matukio yaliyosababisha ajali hiyo. Niko zadia KU. Tulikuwa tumekuja trip ya shule. Saa on our way tukienda Mombasa tukapata ajali pale Maungu. Pale mtindo wa ndeti mbele kiasi. 40 minutes from here mkienda zaidi za Mombasa. Tukagongwa, dereva alikuwa na overtake. Sa gari ilikuwa mrefu, ilikuwa basi overtake, lakini wale wa nyuma wakagongwa na trail. Watu 11 walifariki. Mimi nilishtukia tu tumegongwa na nyuma na nikajipata niko nje nikibleed kwa uso yake. Naibu Chancellor wa chuo kikuu cha Kenyatta Paul Wainaina aliwatembelea waliojeruhiwa huko Voi leo, huku chuo hicho kikitangaza kuwa masomo yamesitishwa kwa muda wa siku 3 ili kutoa heshima kwa waliofariki siku ya Jumatatu. Ajali hiyo ilitokea siku moja baada ya nyingine kutokea Bomet ambapo watu 5 walipoteza maisha. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen anasema ajali lazima zizuiwe. Ili kuhakikisha sheria za usalama barabarani zinazingatiwa, waziri ametangaza kwamba halmashauri ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani itarejea katika barabara za Kenya. Alisema madereva wa magari ya uchukuzi ya wa umma na matrela watatahiniwa upya
Miongoni mwa hatua nyingine zilizotangazwa na Murkomen ni kupimwa kwa afya ya madereva hao na msako dhidi ya magari yasiyofaa kuwa barabarani. Joseph Wahungu, Darubini. Bila shaka tunatakia faraja familia za watoto hao waliopoteza maisha yao wa chuo kikuu cha Kenyatta. Na kufikia hapo mtazamaji, tunatamashisha sehemu ya kwanza ya Darubini, lakini usiende mbali, tutarejea papa hapa na taarifa zaidi. Ili kupata uchungu mtamu kama sikiza tuni yako, bonyeza *812 504 hash. Je, wajua kuwa kuna uchungu mtamu? Bwana mmoja kaona kipepeo kichanga kikijikakamua kutoka nje ya shimo la ukuni. Akakitazama kwa huruma mno, akahisi uchungu kwa niaba yacho. Mwisho akaamua kukisaidia. Kupata uchungu mtamu kama sikiza tune, bonyeza *812 504 hash. *812 504 hash. Kenya Revenue Authority (KRA) reminds all business operators, including those who are not registered for VAT, to electrically generate and transmit their invoices through e-Teams. Log on to www.ecitizen.kra.go.ke to register today and start your invoice transactions before 31st March 2024. Kenyans are also encouraged to request for an electronically generated receipt with every purchase. Together, let's ensure transparency and accountability for a great future. Don't wait till it's too late. Vuka to e-Teams today. Kenya Revenue Authority. Tulipe ushuru, tujitegemee. Karibu tena mtazamaji. Wadau katika sekta ya ujasiriamali wa kijamii wamekiri umuhimu wa kukuza tajriba miongoni mwa vijana ili kuwawezesha kuleta mabadiliko katika jamii. Wakati wa warsha mafunzo kwa wajasiriamali 8 wanaojiunga na mpango wa wajasiriamali wa jamii wa Ashoka jijini Nairobi, wadau walisema vijana wanaweza kutumia ustawi wa teknolojia kwa manufaa ya jamii kwa kuzingatia ushirikiano wa sekta mbalimbali ili kuboresha uwezo wao. Many of these fellows in Kenya, especially in East Africa, they have achieved great milestones like changing policies for people with disabilities or changing laws to make public transport more inclusive, for people coming from vulnerable groups. Some of these systems and some of these policies were not driven by community or communal good. They were driven by individual interests. So what we need to do is to come together and identify what are these issues or what are these policies or what are these steps really that are being taken within the different communities, within the different governments that are not inclusive. Na kwenye biashara, bodi ya uhasibu wa sekta ya umma inasema kucheleweshwa kulipa madeni ya hazina kuu kunaathiri ustawi wa biashara ndogo ndogo na za kadri, hivyo basi kuathiri ukuaji wa uchumi. Kaimu afisa mkuu mtendaji wa bodi hiyo, Georgina Mushai, alisema wengi wa wafanyabiashara wamezuia na benki kuchukua mikopo zaidi baada ya kushindwa kulipa ile wanayodaiwa, hali ambayo imeathiri biashara zao. Kwa habari hizi na nyingine, huku hapa mkusanyiko wa habari za biashara. Mashauriano yamekuwa yakiendelea katika sekta ya umma kuhusu manufaa ya kuhama kutoka kwa mfumo wa kulipa madeni kwa ujumla kwa kutumia pesa taslimu hadi ule wa kulipa madeni moja kwa moja kielektroniki, wakati pesa zozote zinapopatikana kwa manufaa ya kuimarisha utoaji wa ripoti za kifedha. Ripoti ya msimamizi wa bajeti ya kufikia tarehe 30 mwezi Juni mwaka
2023 imesema kuna ongezeko la madeni ambayo serikali inadai, hali inayoathiri ukuaji wa biashara ndogo ndogo na za kadri humu nchini, na vilevile serikali kwa sababu ya kucheleweshwa kwa malipo ya ushuru. Bodi ya uhasibu wa sekta ya umma inasema ipo haja ya taasisi zaidi za serikali kuhamia mfumo huo ili kuwaokoa wafanyabiashara wasifunge biashara zao kwa sababu ya madeni mengi na kuzuia kukopa mikopo zaidi. Especially small and medium-sized entities are not paid in time, then it means that some of them are even being blacklisted by the banks to even get more loans to fund their businesses. Wakati huo huo, chama cha ushirika cha akiba na mikopo cha Harambee kimeanzisha kampeni ya kuhamasisha wanachama wake kuongeza akiba zao ili kuimarisha mtaji wake na kukiwezesha kutoa mikopo ya muda mrefu kwa wanachama. Akiongea na wanachama kutoka eneo la Pwani, afisa mkuu mtendaji wa Harambee Sacco George Ochiri alisema eneo la Pwani lina fursa nyingi za uwekezaji ambazo hazijatumiwa kikamilifu, ndiposa chama hicho cha ushirika kinataka kuwasaidia wanachama wake kuwekeza. We want to give our members an opportunity to invest in the equity of Harambee Sacco, just like they would invest in bonds or in matatu or in rentals. Hatimaye, Wizara ya Uchimbaji Madini imeanza kuwasajili wachimba madini wadogo wadogo chini ya vyama vya ushirika katika hatua inayonuia kulainisha na kudhibiti sekta hiyo. Katibu katika Wizara ya Uchimbaji Madini Elijah Mwangi anasema usajili huo utasaidia katika kuwawezesha kustawisha madini yao, kupokea usaidizi wa kiufundi na kutafuta masoko ya madini yao. So we are supporting them with knowledge, with finances, with equipment, and more important, to ensure that they are legalized. Edna Murungi, Darubini. Na Tume ya Kitaifa ya Ardhi imesema imepokea madai 3742 ya dhuluma za kijadi kuhusiana na masuala ya ardhi katika eneo la Pwani. Tume hiyo inajitahidi kukamilisha kushughulikia madai hayo kufikia mwezi Juni mwaka huu, huku ikitahadharisha kuwa baadhi ya madai yanaweza kukosa kutatuliwa. Tume hiyo iliandaa vikao vya umma katika kaunti ya Mombasa leo na kuhimiza serikali za kaunti za mwambao kushughulikia mrundiko wa kesi kuhusu ardhi. Vitu zingine ziko kotini na hatuwezi kuendelea nayo. Zingine bado ni kitu kama ADR inafaa kufanyika. So lazima tuchunguze kila moja, tujue kwamba inaanguka upande gani. Tumeona kwamba wengine hawajafika, pengine wako na uoga, pengine wako na shida fulani ama ingine. Nafikiri kwamba ni vizuri muweze kucommunicate na sisi. Budget ya kufanya historical land justice Kenya mzima ni nyingi, lakini tutaendelea kutafuta wafadhili, partners na county government tuweze kuweza kufanya kwa kila county. We are going to do more research on this so that we make an appropriate recommendation on how government can resolve this issue of tenants at will, because it seems to be very, very common in Mombasa, especially Mombasa Island. Our target is to complete this by June, end of June. We should have cleared this. So if we resolve this, we should be resolving the whole of the 206 in Mombasa County. Then we can go to another county. Watch the Mozartbet Cup as teams from both the top tier and low tier battle for the ultimate prize of representing the country in Africa's CAF Confederations Cup. Catch all the action live and exclusive on KBC Channel 1, beginning with a round of 16 matches, the quarter-final, semi-final and the final. Mozartbet Cup, live and exclusive on KBC Channel 1, your true sports partner.
Mtazamaji, baada ya mwenzangu Nancy Onyancha kuwajibika, karibu sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi wananiita Karanja David na mukipenda KD. Mshindi mara 5 wa mbio za magari WRC Safari Kenya, Carl Flash Tundo ataendesha gari aina ya Ford Fiesta Rally 2 kwenye makala ya mwaka huu ya mbio za WRC Safari Kenya, huku akinuia kuandikisha matokeo bora pamoja na msaidizi wake Tim Jesop. Tundo leo limepokea udhamini kutoka kampuni ya Kamari ya Betika pamoja na Jennifer Malik, Ishmael Azeli na Andrew Mwiruri. Mbio za mwaka huu zitaandaliwa juma lijalo mjini Naivasha, huku runinga ya KBC Channel 1 ikipeperusha moja kwa moja awamu 5 za mbio hizo za WRC Safari Rally Kenya. Kulingana na Carl Flash Tundo, udhamini huu utasaidia pakubwa kwenye maandalizi ya makala ya mwaka huu ya mbio za WRC Safari, huku akinuia kuandikisha matokeo bora. It's a little bit lagging. The car is almost ready. We'll test it throughout the week this week. And then we start recce on Monday, so it's come up pretty quickly. The preparations are good. I've been using another car to try and just get hone my driving skills. Dereva huyu ambaye atasaidiwa na Tim Jesop katika gari aina ya Ford Fiesta Rally 2 aliwataka wadhamini wengine kujitokeza ili kuwasaidia madereva wa humu nchini. That's always an advantage to us guys here. Our surfaces are completely different to sort of wet surfaces in around the world. So it would be nice to have a really wet rally, sort of the whole rally being wet. That would be the only slight advantage we have. I'm here because probably I'm very good at what I do, and I've become better through them, through the sponsorship that they've been giving us. And rally is not something that is cheap, so it's something that you cannot do it by yourself. You need sponsors. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Kamari ya Betika, Mutua Mutava, alisema kuwa kampuni hiyo itaendelea na jitihada zake za kukuza michezo mbalimbali humu nchini. There is a lot of untapped skill at the grassroots across all the sports, and we want to make people understand that sports is actually an avenue where you can get your earnings, you can actually monetize your talent, and that is why we are passionate in sponsoring WRC, something we are going to do as long as it is going to be in Kenya. Mbio za mwaka huu zitaandaliwa kuanzia tarehe 28 hadi tarehe 31 mwezi huu mjini Nairobi na Naivasha, huku runinga ya KBC Channel 1 ikipeperusha awamu 5 za mbio hizo za WRC Safari Rally Kenya. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Waziri wa michezo Ababu Namwamba amesisitiza kuwa kujitolea kwa serikali kuimarisha vikosi vya taifa vya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 19, 20 na 17 kabla michuano ya kuwania kombe la bara Afrika itakayoandaliwa kwa pamoja na mataifa ya Kenya, Uganda, Tanzania mwaka 2027. Waziri Namwamba alikuwa akizungumza alipohudhuria mechi ya kirafiki kati ya timu ya taifa ya chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 na timu ya Talanta Hela ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 19 katika uwanja wa Kasarani hapa mjini Nairobi. Timu ya Talanta Hela ilishindwa mabao 3-1 na timu ya taifa ya chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 kwenye mechi ya kirafiki iliyochezwa katika uwanja wa Kasarani. Timu ya Talanta Hela ilitumia mechi hiyo kujiandaa kwa mashindano ya kimataifa nchini Hispania, huku timu ya chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 ikijiandaa kushiriki mashindano ya mataifa 8 nchini Malawi. Kikosi hicho kinatarajiwa kuondoka humu nchini Alhamisi hii kwenda Malawi, ambapo wanatarajiwa kukabiliana na wenyeji Malawi, Zambia na Zimbabwe. Aidha, Rising Starlets itaanza kampeni yake kwa mchuano dhidi ya Zimbabwe Ijumaa hii katika uwanja wa kimataifa wa Bingu. We are giving the country a strong pool for national teams, and I have also committed to the federation. We cannot limit our focus on the senior team alone. We must have a succession plan. We must have a succession pipeline, and I have assured them that if it's a question of resources, I want them to handle the football. I will struggle with the resources. We want to adopt this format because we are very serious about development. It's a big change for us. And I can only say that let's support them, let's give them support they want. Let's keep doing the job. Doing it once is not enough. You have to do it every time there's a window. In June we do it again. We do it again in September like that. And then we can see the results thereafter. Wakati huo timu ya taifa ya soka Harambee Stars itaondoka humu nchini Alhamisi hii kwenda kushiriki mashindano ya mataifa 8 nchini Malawi. Wachezaji wote waliotajwa kikosini wameingia kambini, huku Eric Johana akitarajiwa kujiunga na wenzake kesho. Competition is something nice, and if you are afraid of competition, you can never play in international level. So we are out there to bring the best.
And there are still more upcoming players that are coming to represent Kenya in the national teams. I came in 2017 and 2018, but because of I didn't have a Kenyan passport the first time, and then the camp was cancelled the second time, so I never got the chance to train properly with the team or play in a match. So this is a great opportunity, the first time that I'll hopefully get to impress the coach and play in the tournament. Mechi ya ufunguzi ya Harambee Stars itakuwa dhidi ya wenyeji Malawi Jumamosi hii katika uwanja wa kimataifa wa Bingu. It will be a tough tournament, especially if you are a home team anyway, you have a lot of advantages, but I think also that Zambia has a very strong team. And Zimbabwe, before the event, they was also very good. So therefore it will be really tough challenges, but at the same time, somewhere the players has to start the new ones. Kingori Mwangi, Darubini Michezo. Wa Kenya Amos Serem na Simon Koech walinyakua nishani za fedha na shaba katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji kwenye michezo inaendelea bara Afrika mjini Accra nchini Ghana. Wakati huo timu seto ya mbio za pokezana kijeti ilifuzu kwa fainali baada ya kumaliza katika nafasi ya pili kwenye nusu fainali ya mbio hizo. Amos Serem na Simon Koech walinyakulia Kenya nishani za kwanza katika riadha mjini Accra, Ghana. Serem alinyakua nishani ya fedha baada ya kuandikisha muda dakika 8 sekunde 25.3, huku Simon Kiprop akimaliza watatu na kunyakua nishani ya shaba kwa kuandikisha muda dakika 8 sekunde 26.19. Ethiopia Samuel Fireo alinyakua nishani ya dhahabu kwa kuandikisha muda wa dakika 8 sekunde 24.3. Wakati huo timu ya mseto ya mbio za kupokezana ilifuzu kwa fainali baada ya kumaliza katika nafasi ya pili kwenye nusu fainali ya mbio hizo. Lilian Odira na Vivian Chebet watawakilisha Kenya katika mbio za mita 800 kwa wanawake, huku Zedi Jasira akishiriki shindano la wanawake la kuruka urefu. Sela Unyango, Darubini Michezo. Tazamaji, kwa niaba ya wapiga picha wetu wakiongozwa na Muna wanaotumia lugha ya tilt up focus, mimi sina cha mno ni kuondoka studioni kama kawaida KD. Na mtazamaji, kufikia hapo bila shaka hatuna la ziada ila kutamatisha Darubini. Shukrani kwa kutazama. Jina langu ni Nancy Onyancha. Mtangazaji wetu wa ishara alikuwa Lensa Odingo. Tukutane Ijumaa tukiwa hapa na mwenzangu Harith Majaliwa. My name is Wavinya Ndeti, Governor Machakos County. Karibuni Machakos County. There is something unique about every sub-county. We have a lot of good hotels where people can come and stay. We have the best conferencing facility. This is open for everybody. Let them come and visit our People's Park and other areas. Machakos is one of the best counties in wood carving. In fact, wood carving is part of us as Kamba community. If you go to Amunyu, you're able to see that. We also have the basketry where you have women weaving baskets. This is a place where one wants sanity and to get closer to their God. Karibuni, twende Machakos.